Mrs. Manimani, in case of head injury, was admitted in surgical emergency ward. The case was received by the duty nursing officer, Mrs. Muthalakshmi. The required forms and nursing charts are attached with the case sheets. Monitoring of vital signs are being done. Informed to duty doctor. ஹலோ மேடம், குட் மார்னிங். நான் முத்துலட்சுமி நர்சிங் ஆஃபீஸர் பேசுகிறேன் மேடம். எமர்ஜென்சி வார்டுலேருந்து ஒரு கேஸு ஹெட் இன்ஜுரி கேஸ் வந்துருக்கு, வரீங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ மேடம். Sister, this is chorus 5/10, sister. Okay, madam. 2 IV pattern line immediately. I will do, ma'am. Yes, and monitor the vitals every half an hour, sister. Okay, ma'am. And put a strict temperature. Send all the blood investigation immediately. I will 2 pints do, of blood. And watch for any bleeding from the ear and nose. And watch the level of consciousness also. If in any immediate condition, inform your sis. Okay, madam. I will inform, ma'am. Thank you. The case was examined by the doctor and instructions was given. Samples sent to biochemistry lab for blood urea, sugar and LFT. Samples sent to pathology lab for CBC and PT-INR. Samples sent to blood bank for blood grouping and RH typing and also for reservation of 2 units of blood. வர சிஸ்டர், இந்த மாதிரி ஒரு பேஷண்ட் எனக்கு வந்து லேப் ரிப்போர்ட்ல அர்ஜென்ட்டா வாங்கிடுவோமா? சரி சிஸ்டர். சிஸ்டர், என்ன சிஸ்டர் ரிப்போர்ட்? ஹலோ மேடம், முத்துலட்சுமி பேசுகிறேன் எமர்ஜென்சி வார்ட்லேருந்து. நான் ரிப்போர்ட் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் மேடம், கொஞ்சம் வரீங்களா? ஓகே மேடம். சிஸ்டர், ரிப்போர்ட் ஆச்சா? கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் மேடம். 7 grams தான் இருக்கு. AB பாசிட்டிவா? சிஸ்டர், உடனே பிளட் போடணும். எனக்கு இது இஷ்யூ ஃபார்மோ டோனர் ரெக்வசிஷன் ஃபார்மோ கொடுங்க சிஸ்டர். ஓகே மேடம். உட்காருங்களா மேடம்? இல்லை வேண்டாம் வேண்டாம் சிஸ்டர். சிஸ்டர், உடனே வாங்கி போட்டுருங்க சிஸ்டர். பிளட் இமீடியட்டாக போடுங்க. சரிங்க மேடம். தேங்க்யூ சிஸ்டர். Start. செக்யூரிட்டி அம்மா. எஸ் மேம். மணிமொழி மணிகள் பேஷண்ட் அட்டெண்டர் வர சொல்லுங்க. உடனே கொடுங்க. மணிமொழி மணிகள் அட்டெண்டர் வாங்கம்மா. எங்கடீங்க? இங்க இல்லையா? ஸ்டார்ட் பண்ணியா? குட் மார்னிங். குட் மார்னிங். மார்னிங். குட் மார்னிங் பா. இது சிஸ்டர் அக்கா எப்படி? நீங்க மணிமொழிக்கு தம்பியா? ஆமா சிஸ்டர். உங்க அக்காவுக்கு தலையில் அடிபட்டு இங்கே பெட்டில் அட்மிட் ஆயிருக்காங்கப்பா. நிறைய ரத்தப்போக்கு இருக்கு, அதனால பிளட் போடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ டாக்டர் வந்து அதை பற்றி பேசுவாங்க அவங்கள்ட்ட, சரிங்களா? அப்போ போயிட்டு நீங்கள் ஜிஹெச் பிளட் பேங்க் போகணும். காலை 8:30 போயிடணும். 8:30 போகும்போது நீங்கள் சாப்பிட்டு போயிருக்கணும். மது அருந்திக்க கூடாது, தூங்கிட்டு போகணும். வெயிட் வந்து 50 கிலோவுக்கு மேலே இருக்கணும்ப்பா, சரியா? சரி, போயிட்டு பிளட்டு கொடுக்கணும். 2 பேரும் போகும்போது சொந்தக்காரங்களாம் கூட்டிகிட்டு போங்க. ஏன்னா பிளட் வந்து AB பாசிட்டிவ் குரூப், இது ரேர் குரூப் தான். நீங்கள் போகும்போது உங்கள் சொந்தக்காரங்களும் யாரையும் கூட்டிட்டு போங்கப்பா. ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர். வாங்க. ஓகே. எப்போ பிளட் போட சொல்லுவாங்க பேஷண்ட்டுக்கு? உடனே போட்டுருவாங்க. ஓகே. நீங்கள் பேஷண்ட் என்ன வேணும்? நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்களா? நீங்கள் என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்க? ஓகே. உங்கள் கூட வேறு யாராவது கூட பண்ணுங்க இருக்காங்களா? ஓகே. இப்போ வர சொல்லியிருக்கீங்களா? 2 பையன் பிளட் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. பேஷண்ட் பிளட் அர்ஜென்ட்டாக ரெடி பண்ணணும். நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா தான் நாங்கள் அதை க்ராஸ் மேட்செல்லாம் பண்ணி எல்லாம் கொடுக்க முடியும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு வேறு என்னது சீஷரு, ஹைப்பர் டென்ஷன், டயபெட்டிக்கு, வேறு ஏதாவது ஸ்கின் டிசீஸு, வேறு எதுக்காக நீங்கள் வைத்தியம் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறீங்களா? நைட் எல்லாம் தூக்கிட்டு வந்தீங்களா? டேட்டு எல்லாம் போட்டிங்களா? கையெல்லாம் நைட் என்ன ஃபீவர் எல்லாம் இருந்துச்சுங்களா? நைட்டு தூக்கத்து எல்லாம் மாத்திரம் என்ன போட்டிங்களா? ஒன்றும் பிரச்சனை பண்ணுறேன். 2 or 3 minutes மேக்ஸிமம் ஆகும் எடுக்கிறதுக்கு.
ஆனால் ஒரு முடிச்ச பிறகு 3 மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு தான் நம்ம அனுப்புவோம். நாங்கள் டைம் ரொம்ப எடுக்காது. எவ்வளோ பேர் எடுத்தீங்க? 350 to 450 ml அவ்வளோதான் எடுப்போம். சிங்கிள் பேக் தான் எடுப்போம் நம்ம. வேற டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு? உங்கள் வெயிட் என்னன்னு தெரியுங்களா உங்களுக்கு? சரி, பக்கத்தில் சிஸ்டர் போயிட்டு வெயிட்டும் குரூப் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. அதுக்குள்ளே நம்ம பார்ப்போம். எவ்வளோ வெயிட் சொல்லியிருக்காங்க? வெயிட் 70 சொன்னாங்க. 72 kg. 80%. ஓகே, 80%. லாஸ்ட் டைம் வந்து என் ஃப்ரெண்டு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணாங்க. அப்போ வந்து மஞ்சள் கலரில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுங்க. இப்போ நீங்கள் ரத்தம் எடுக்க போகிறேன்னு சொல்கிறீங்க. அப்போ இது என்ன அது என்ன? இப்போ பிளட் வந்து எடுக்கிறது பிளட் பேக்கில் எடுப்பாங்க, கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதில் ஆன்டிபயோட்டிக்னு ஒன்று இருக்கும். பிளட் பேக் மொத்தம் 4 விதமாக இருக்கும். 100% நம்மகிட்ட சப்ளை ஆகுது. அதில் சிங்கிள் பேக்கு, டபுள் பேக்கு, ட்ரிபிள் பேக்கு, போர்ட்டபிள் பேக் 4 பேக் சப்ளை ஆகுது. பிளட்டில் வந்து பிளாஸ்மா செல்ஸை மொத்தமாக இருக்கும், காம்பனன்ட்ஸு. பிளட் எடுத்த பிறகு கொஞ்ச நாள் செட்டில் பண்ணணும். கொஞ்சம் ஒரு 2 or 3 years கழிச்சு மேலே பிளாஸ்மா தனியாக செட்டில் ஆகிடும், செல்ஸ் கீழே செட்டில் ஆகிடும். ஸோ பிளாஸ்மா வேணும். டெங்கு பேஷண்ட்லாம் பிளாஸ்மா போடுவாங்க. ப்ளீடிங் பேஷண்ட்ஸ்லாம் பிளாஸ்மா போட்டிங்கன்னா பேஷண்ட் ப்ளீடிங் அரெஸ்ட் ஆகிடும். ஆன்டி பயோகல் பேக்டர். ஸோ இந்த பிளாஸ்மாவை ப்ராசஸ் பண்ணி பிளாஸ்மா வெளியே கொண்டு வந்துடுவாங்க. ஸோ அப்போ வேறு அடுத்த பேக் இருந்தால் தான் கண்டினியூ வந்து வேறு பிளாஸ்மா கொண்டு வருவாங்க. ஸோ அதை தான் போட்டுருவோம் பேஷண்ட்டுக்கு. அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் பிளட்டுடைய காம்பனன்ஸ் தான் பிளாஸ்மா இருக்காது. அதான் டவுட் கிளியர் ஆச்சுங்களா? இப்போ வந்து நைட்டு நல்லா சாப்பிட்டீங்க. தண்ணி போகிற பழக்கம் உண்டா உங்களுக்கு? அப்போ நீங்கள் நைட் தண்ணி போட்டுருந்தீங்களா? அப்போ உங்களுக்கு எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அல்கோஹால் உங்கள் உடம்புல நிச்சயமாக ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த பிளட்டை அவங்களுக்கு நான் போட முடியாது. ஸோ வந்து அவங்களுக்கு போட நிறுத்த முடியாது. அதனால நீங்கள் வந்து ஒரு அன்ஃபிட் டு டொனேட் த பிளட். அக்கா இருக்காங்க, அவங்க ஃபோன் பண்ணி சரி, அவங்களுக்கு இல்லைங்களா? அவங்க வீட்டுக்காரர் சொல்ல மாட்டாங்களா? அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க. சரி, ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க. வர சொல்லுங்க. ஒன்றே அர்ஜென்ட்டாக வர சொல்லுங்க. டைம் வந்து 1 o'clock முடிச்சுப்பாங்க. சீக்கிரம் வர சொல்லுங்க. அக்கா ஃபோன் அட்டன் பண்ணாங்க. அவங்க வந்து ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டல் ஆம்புலன்ஸ் ஓப்பன் இருக்காங்க. என்ன வயசு உங்களுக்கு? 32 வயசு ஆகுது. ஓகே, இதுக்கு அவங்க போயிருக்காங்க. அவங்க வந்து ப்ரெக்னென்ட் இருக்காங்க. ப்ரெக்னென்ட் மதர் கொடுக்க முடியாதுப்பா, அவங்க கொடுக்க முடியாது. ஸோ அவங்களும் அன்ஃபிட் தான். சரி, உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வர சொல்லுங்க. ஏன்னா மோஸ்ட்லி அந்த குரூப் அவங்களுக்கு தான் இருக்கும். அவங்களுக்கு தெரியும் நல்லவங்களாக இருக்கும். அதனால அவங்களே வர சொல்லுங்க. வர சொல்லுங்க. ஓகே, வரேன்னு சொல்லிருக்காங்க. ஓகே, நான் வெளியே நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, பாருங்க. நீங்கள் மணிமணி போயிட்டு தான் வந்திருக்கீங்களா? நீங்கள் என்ன வேறு பேஷண்ட் இருக்காங்க? ஓகே, உங்கள் அண்ணன் வந்தார். அவர் வந்து அன்ஃபிட் ஆகிட்டாரு. உங்கள் அக்காவுக்கும் சேரிங் மதத்தில் எடுக்க முடியாது. உங்களுக்கு பில்லிங் என்ன பிளட் கொடுக்குறாங்க. உங்கள் ஃபேமிலியில் மோஸ்ட்லி அந்த குரூப் நிச்சயமாக இருக்கிறதுனால தான் உங்களை ஃபஸ்ட் அப்ரோச் பண்ணுவாங்க. ஏபி குரூப்ன்றது கம்பேர் வித் ஓ பாசிட்டிவ் விட ஏபி பாசிட்டிவ் வந்து ரேர் குரூப்னால அவைலபிலிட்டி கம்மியாக தான் கிடைக்கும். சரி, உங்கள் குரூப் என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு? தெரியல உங்களுக்கு? ஓகே, நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க? ஓகே, உங்களுக்கு வியாதி நம்ம சீஷர் ஹைப்பர்டென்ஷன் டயபெட்டிக்கு எதுக்காக மெடிசன் எடுக்கலாம்? எதனால் நிறைய மெடிசன் எடுக்கலாம். டேட்டிவெல்லாம் போட்டிருக்கீங்களா நீங்கள்? ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ் ஏதாவது வேறு ஏதாவது ஹெப்படைட்டிஸு, ஆஸ்மா அதெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட்ஸாக எதுவும் இல்லை? கிடையாது. நைட் நல்லா சாப்பிட்டு தூங்குங்களா? அப்போ எடுக்க முடியாது உங்களுக்கு. நைட் தூங்கலாம் ரொம்ப டயர்டாக இருக்குங்களா உங்களுக்கு? அது வந்து எடுக்க முடியாது. இதெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். நான் படிச்சிருக்கேன், எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். பிளட் பேங்க் வச்சு நைட் ஓகே எனக்கு உங்களுக்கு எடுக்க முடியாது. பிளட் இன்றைக்கே படிச்சிருக்காங்க. நாளைக்கு தூக்கிட்டு போனால் நீங்கள் தூக்கிட்டு நாளைக்கு கூட வரலாம். ஆனால் வந்து இன்றைக்கி போட சொல்லலாம். இன்றைக்கி கொடுத்தா தான் நாங்கள் பண்ணி தர முடியும். உங்களுக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணி தர முடியும். அதனால் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டை வர சொல்லுங்க. கேட்டேன் யாராவது ஃப்ரெண்டு வரலாம், ஃபீமேலோ ஆர்மேல் யாரோ பர்சன் பண்ணி வர சொல்லுங்க. உங்கள் பேர் என்ன? சஜ்ஜனி. ஓகே, நீங்கள் அந்த பொண்ணுக்கு என்ன வேணும்? ஃப்ரெண்டு. அவங்க அக்கா அட்மிஷன் ஆயிருக்காங்க. அந்த பொண்ணுக்கு அக்கா அட்மிஷன் ஆயிருக்காங்க. ஏபி பாசிட்டிவ் இன்ஜினி ஆயிருக்காங்க. 2 பேரும் பெட்டர் போட சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க ஃபேமிலியில் அந்த பொண்ணு தூங்கலை. அவங்க அண்ணா வந்து கன்சியூம் அதனால வந்து எடுக்க முடியாது. நீங்கள் உங்களுக்கு பில்லிங் கொடுக்கறதுக்கு வந்து வாலண்டியர்ஸ் தான். ஏபி பாசிட்டிவ் குரூப். ஓகே, வெரி குட். ஓகே, வெரி 4 months முன்னாடி ஓகே. அப்போ நீங்கள் ஃபிட்டு தான். நீங்கள் அப்போ சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு வந்துருக்கீங்களா? உங்களுக்கு எந்த டிசீஸ் மெடிசனாக இப்போ ப்ரெசென்ட் எடுக்கலாம். அப்போ ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு சரி பக்கத்தில் போயிட்டு சிஸ்டர் போயிட்டு குரூப்பே உங்கள் வெயிட் ஹெச்பி போட்டு பார்த்துட்டு வந்தேன். ஹெச்பி 12 எக்ஸாம்ஸ் குறையாமல் இருக்கணும். அதனால் ஒரு தடவை ரீசெக் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். பார்த்து வந்தேன்.
ஹெச்பி ஹெச்பி 12 ஓகே weight 55 ஓகே இப்போ நீங்கள் பிளட் கொடுக்குறாங்க யூ ஆர் ஃபிட் ஃபார் கிட்ட பிளட் டொனேட் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் வந்து அதுக்கடுத்து 4 months கழிச்சு திருப்பி அடுத்த பிளட் நீங்கள் தரலாம். நீங்கள் இப்போ நீங்கள் கொடுக்குறாங்க எல்லாமே நீங்கள் ஃபிட்டுன்றதுனால நீங்கள் ஒரு சைன் பண்ணணும். அடுத்து தரத்துக்கு சைன் பண்ணணும். நீங்கள் சைன் பண்ணலாம். ஓகே இப்போ மெடிக்கல் ஹவுஸை பார்க்கலாம். அப்டேட் பண்ணி பார்த்துட்டு டாக்டர் பார்த்தோன்னே ஃபிட்னஸ் கொடுப்பாங்க. அதை இப்போ ப்ளீடிங்கை பார்த்து ட்ரீட் பண்ண பிறகு நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்து நீங்கள் கிளம்பலாம். ஓகேவா? Now the voluntary donor fit for donation and is approaching the medical officer. குட் மார்னிங் மேம். குட் மார்னிங். உட்காருங்க. உங்கள் பேர் என்ன? சச்சின் ஓகே. நீங்கள் பேஷண்ட்க்கு என்ன ரிலேஷன் வேணும்? பேஷண்ட்டோட தங்கச்சி. ஓகேம்மா. ஓகே. நீங்கள் ஏதாவது நாட்பட்ட வியாதிகளுக்கு ஏதாவது மாத்திரை ஏதாவது எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா? இல்லை. சரி. எப்போ பீரியட்ஸ் கடைசியாக வந்துச்சு? முடிஞ்சிச்சு 1 week ஆயிடுச்சு. 1 week ஆயிடுச்சு. நல்லா தூங்குனீங்களா? எவ்வளோ நேரம் தூங்குனீங்க? 8 hours. காலையில் ஏதாவது சாப்பிட்டு வந்தீங்களா வரும்போது? சாப்பிட்டு எவ்வளோ நேரம் இருக்கும்? 3 hours. ஓகேம்மா. நல்லா சாப்பிட்டீங்களா? சரி. கை நீட்டுங்க. ஜுரம் ஏதாவது இருந்துச்சா இந்த 1 weekக்குள்ள? அப்பெல்லாம் எதுவும் இல்லைல்ல? கை கேட்குங்களா? வச்சுக்கோங்க. சரிங்கம்மா. உங்களுக்கு நார்மல் டெம்பரேச்சர் பிபி எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது. பீரியட்ஸ் முடிஞ்சு 1 week ஆயிடுச்சு. நல்லா தூங்கியிருக்கீங்க. ஓகே. நீங்கள் பிளட்டு கொடுக்கறதுக்கு ஃபிட்டு. சரிங்களா? பக்கத்தில் ப்ளீடிங் ரூம் இருக்கும். அங்கே போய் பிளட் கொடுத்துருங்க. சரிங்களா? The donor was fit and was assigned to donate blood, and she was sent to the bleeding room. Now the donor was lie down comfortably on a couch, and all the required entries and data are written in the bleeding register and blood bag. Bleeding was done. The donor was refreshed with 3 slices of bread with jam and fruit juices, and provided 15 minutes of rest. She was advised to take rest for 6 hours at home, and she was also advised not to write for 6 hours. She was encouraged to donate blood after 4 months. Now the collected blood underwent testing for HIV VDRL, HCV, HBsAg and MPMF. Since all the reports of investigation were negative, the blood was stored in refrigerator in 4 to 6 degrees Celsius. சிஸ்டர் சர்ஜிக்கல் எமர்ஜென்சிலேருந்து வரோம் சிஸ்டர். மணிமொழி பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இஷ்யூ கேட்டிருந்தோம். ரெடி ஆயிடுச்சா? ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ வெயிட் பண்ணுறீங்களா? சரி. செக் பண்ணிடலாம். சரிங்க. Patient name Manimoli, ஓகே சிஸ்டர். age 50, சார். IP number 14481, ஓகே சிஸ்டர். AB positive, ஓகே சிஸ்டர். blood bag number 1780, ஓகே சிஸ்டர். whole blood ஓகே சிஸ்டர். 350 ml, ஓகே சிஸ்டர். date of collection 10/8/22, ஓகே சிஸ்டர். date of expiry 21/9/22, ஓகே சிஸ்டர். HIV non-reactive, ஓகே சிஸ்டர். HBsAg non-reactive, ஓகே சிஸ்டர். MPMF non-reactive, ஓகே சிஸ்டர். VDRL non-reactive, ஓகே சிஸ்டர். SCV non-reactive, ஓகே சிஸ்டர். human AB non-reactive. ஓகே சிஸ்டர். Check the bike. Cross matching done by nursing officer Abdul. Okay, thank you. சிஸ்டர் நம்ம செக் பண்ணோம்ல, சைன் மட்டும் பண்ணிடுறீங்களா? Okay. தேங்க்யூ. Thank you.
Now the blood bag is received by the ward nursing officer Mrs. Manju from the blood bag nursing officer Mrs. Antoniammal. After checking the blood bag number, blood group, blood component that is whole blood, volume of the blood, date of collection, date of expiry, patient's name, age and sex, ward and unit, the nursing officer also checks the reports of HIV, VDRL, HBsAg, HCV and MPMF whether they are non-reactive. After checking, the sign is obtained by the blood bank nursing officer Mrs. Antoniammal in the issue register. ஈவினிங் சிஸ்டர் மணிமொழி பேஷண்ட்டுக்கு இஷ்யூ கேட்டிருந்தீங்கல்ல சிஸ்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு சிஸ்டர் நீங்கள் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க மிஸ்டர் செக் பண்ணிக்கலாம். சொல்லுங்கள் சிஸ்டர். பேஷண்ட் நேம் மணிமொழி. ஓகே சிஸ்டர். ஏஜ் 50. ஓகே சிஸ்டர். ஐபி நம்பர் 14485. ஓகே பிளட் குரூப் ஏபி பாசிட்டிவ். ஓகே சிஸ்டர். பேக் நம்பர் சொல்லுங்க. 1780 சிஸ்டர். டேட் ஆஃப் கலெக்ஷன் 10/8/22 சிஸ்டர். டேட் ஆஃப் எக்ஸ்பைரி 21/9/22 சிஸ்டர். எல்லாம் சரியா வச்சிருக்கேன். தேங்க்யூ சிஸ்டர். Now the blood bag is received in the ward and again checked by ward in charge nursing officer Mrs. Gauri. She checks the blood bag with the case sheet and informs to the duty medical officer. ஹலோ மணிமொழி, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் சிஸ்டர். இப்போ உடம்பு எப்படி இருக்கு? பரவாயில்லையா? பரவாயில்லைங்க சிஸ்டர். தலையை தான் வலிக்குது சிஸ்டர். அப்படியா? சரி, பார்த்துக்கலாம், கவலைப்படாதீங்க. ஒரு நாங்கள் கையெழுத்து போட வேண்டியது இருக்கும், நீங்கள் போடுறீங்களா? இப்போ எதுக்கு சிஸ்டர் கையெழுத்து கேட்குறீங்க? கையெழுத்து வந்து இப்போ ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுல்ல உங்களுக்கு, அதில் வந்து ரத்த இழப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக போயிருக்கு இல்லையா? அந்த ரத்த இழப்பு அதிகமான என்ன ஆகுனா ரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபினோட லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. அதனால கண்டிப்பாக நம்ம இப்போ வந்து ரத்தம் போட்டே ஆகணும் உங்களுக்கு. அப்படிங்களா? ஆமாம் சிஸ்டர். ரத்தம் எத்தனாலாம் என்னென்னமோ வியாதிலாம் வந்துடும் சொல்கிறாங்க சிஸ்டர். மஞ்சக்காமெல்லாம் வந்துடும்ன்றாங்க. அப்புறம் ரத்தம் மூலமாக சில வியாதி வந்துடும்ன்றாங்க. பயமாக இருக்குது சிஸ்டர். நீங்கள் அதை பற்றிலாம் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஏன்னா ஒருத்தர் ரத்த தானம் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ரத்தம் எடுத்த உடனே மொத்தம் நாங்கள் 5 டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அந்த ரத்தத்தில். ஹெச்ஐவி, விடிஆர்எல், ஹெச்பிஎஸ்ஐஜி, எஸ்சிவி, எம்பிஎம்எஃப்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் 5 டெஸ்ட் பண்ணுறோம். இந்த 5 டெஸ்ட்டும் நெகட்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ரத்தத்தை இன்னொருத்தருக்கு போடுவோம். அப்படிங்களா? சரிங்களா? அதனால அந்த பயம் வந்து உங்களுக்கு தேவையற்றதுன்னு நினைக்கிறேன். வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா உங்களுக்கு? சிஸ்டர், அந்த ரத்தம் எனக்கு ஒத்துக்குமா சிஸ்டர்? அவங்கக்கிட்ட இருந்து வாங்குற ரத்தத்தை எனக்கு போட்டிங்கன்னா? கண்டிப்பாக. ஏன்னா உங்களோட ரத்த வகையும் தானம் கொடுக்கிறவரோட ரத்த வகையும் காம்பேட்டபிலிட்டா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ரத்தம் உங்களுக்கு செலுத்தப்படும். சரிங்களா? அப்படி இல்லைன்னா கண்டிப்பா அந்த ரத்தத்தை உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டோம். செக் பண்ணி தானே சிஸ்டர் போடுவீங்க? கண்டிப்பா செக் பண்ணாம போடவே மாட்டோம். சரியா? வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? சரி, சைன் பண்றீங்களா? உங்களோட துணைக்கிட்டையும் நாங்கள் வந்து உங்களோட கண்டிஷன் பற்றியும் உங்களுக்கு ரத்தம் செலுத்த வேண்டிய அவசியத்தை பற்றியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். அதனால நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம், உங்கள் வீட்டில் யாருக்கும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? ஓகேவா? Now the ward in charge nursing officer gets consent for transfusing the blood. She gets consent from the patient, patient's relative, duty doctor and duty nursing officer. சிஸ்டர், பிளட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவா? ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சிஸ்டர். ஆனால் புது லைனில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். பழைய லைனில் பிளட் போடக்கூடாது. புது லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணி என்எஸ் கொஞ்சம் ரஷ் பண்ணி கொஞ்சம் ஃப்ளூயிட்ஸ் என்எஸ் போன பிறகு பிளட் கலெக்ட் பண்ணுங்க சிஸ்டர். சரிங்க சிஸ்டர். சிஸ்டர், அந்த லைன்லேயே இன்ஜெக்ஷன் போட்டுருவா? டாக்டர் அட்வைஸ் இல்லாமல் அந்த லைனில் நம்ம எந்த இன்ஜெக்ஷனும் கொடுக்கக்கூடாது சிஸ்டர். சரி, தேங்க்யூ. For transfusing the blood, a new IV line is started. ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க. பல்ஸ் 89, SpO2 100, BP 128. Now the nursing officer monitors the vitals and SpO2. She also checks for any pre-transfusion symptoms. Now, the normal saline is disconnected and the checked blood bag is connected. And the nursing officer checks the rate of flow. பிளட் ஏற்றுறதுனால மூச்சு விடுறது கஷ்டம், இல்லை படபடப்பு, இல்லை ஜுரம் வர மாதிரி
இல்லை அரிப்பு ஏதாவது ஒரு தொந்தரவு இருந்தால் கூட நீங்கள் உடனே என்கிட்ட சொல்லணும். ஏன்னா எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி தொந்தரவு வராது, ஒரு சிலருக்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு உடம்புல இந்த ஏதாவது மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா உடனே நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லுங்கள். சரியாம்மா? ஓகே. Instruction and counseling were given to the patient and patient's relative. They were also advised to inform immediately if she gets any adverse reactions. Now the blood is fully transfused and disconnected. Now the IV line is connected with normal saline. Now the disconnected blood bag number, blood grouping, starting time and ending time are documented. Again, vitals are monitored. I already taught about the blood transfusion thoroughly for you at this age. Now we will discuss about the important points regarding blood transfusion. 1 unit of blood saves 4 lives since it has 4 components like FIB, cryo, PLC and red blood cells. The one who donates blood for the patient or for the relative is called donor. Donor are of 4 types. What are they? Auto. Family donor. Family donor. Replacement. Voluntary donor. Very good. Okay. Now, Vasanthi tell you about the criteria for blood donation. Criteria for blood donation. Age should be above 18 years and less than 60 years. Weight should be more than 50 kg. HP should be 12.5 gram. BP should be 120/80. Donor should have light food in the morning. Donor should have sound sleep in 8 hours prior donation. Donor should not consume alcohol prior. Very good. What are the contraindications to donate blood? Contraindication of blood donation are asthma, bleeding disorder, cancer, chronic renal disease, epilepsy, hyper or hypotension, hepatitis, heart disease, leprosy, schizophrenia, tuberculosis, tattoo, signs and symptoms suggestive of AIDS, pregnancy mothers. Okay, very good. The donor must approach IGMC in ORI from 8:30 AM to 1 PM for the blood donor. We should send the blood donor requisition form with the donors. This is the blood donor requisition form. Do you know all this now? Yes, ma'am. The volume drawn is 350 ml to 450 ml. The types of blood bag available are single bag, double bag, triple bag and quadruple bags. After blood donation, we must provide 15 minutes rest for the donor and should give plenty of water fluids or fruit juices. We should advise the donor to take rest for 6 hours at home and tell them to not to ride for 4 hours. Now, do you know about the procedures carried out at the blood storage center? Yes, ma'am. The procedures carried out in blood bank is blood grouping and orange typing, blood cross matching before transfusion, direct home test, indirect home test, pediatric exchange transfusion, pediatric blood grouping and orange typing, issue of blood components, issue of platelets. Okay, very good. At hospital, bleeding was not done. Only storage and the issue of blood was done. The blood components received from IGMC and RI with the temperature of 4 to 6 degrees centigrade to Rajiv Gandhi at the temperature of 4 to 6 degrees centigrade and sold at the blood bank of Rajiv Gandhi at 4 to 6 degrees centigrade. If there is a plan to transfer blood for the patient, we may send the requisition for issue of blood or blood components. Do you know all about this form? Yes. It should be filled correctly and sent to the blood bank with the patient's blood sample of 3 ml. In blood bank, cross-matching was done. And the message was, after cross-matching, the message was sent to the ward nursing officer. The nursing officer received the blood bag or by the well-educated physical worker. Since it was cross-matched with re-cross-matched with the blood bag with the receiving nursing officer. What are the components, what are the data was received by the blood bank? Blood bag number, blood grouping, components to be transfused, quantity, patient name, age, sex, ward, unit, IP number, cross-matching done by non-reactive to HPSAG, HIV, HCV, MP, MF, VDRL, date of collection and date of expiry. Very good. Now tell me about the duration of transfusion. Whole blood and packed cell transfusion should be started within 30 minutes of issue and it should be completed within 4 hours. Okay. Platelet, it should be started immediately and it should be completed within 30 minutes. FFB, it will be started immediately and completed within 30 minutes. For cryo, it should started immediately and it should be completed within 30 minutes. Very good. Tell me about the alternative blood. If patient blood group is A, the first choice of packed cell is A, the second choice of packed cell is O, the third and fourth choice is nil. And if patient blood group is B, the first choice of packed cell is B, second choice of packed cell is O, third and fourth was nil.
Then if patient blood group is AB, the first choice of packed cell is AB, the second choice of blood group is O, third choice was A, fourth choice was B. If patient blood group is O, the first choice of packed cell is O, and second, third and fourth choice is nil. If patient blood group is Bombay blood group, the first choice is Bombay blood group, other was nil. Very good. Tell me about the alternative F or B. Blood group A is first choice is A, second choice is AB, third and fourth choice is nil. Blood group B, first choice is B, second choice is AB, third and fourth choice is nil. For AB, first choice is AB and the second, third, fourth choice is nil. O group, for first choice is O, second choice is AB, third choice is A, fourth choice is B. Very good. Tell me about the alternative F or B. Blood group A is first choice is A, second choice is AB, third and fourth choice is nil. Blood group B, first choice is B, second choice is AB, third and fourth choice is nil. For AB, first choice is AB and the second, third, fourth choice is nil. O group, for first choice is O, second choice is AB, third choice is A, fourth choice is B. Very good. Tell me about the alternative platelet. The choice of alternative platelets. If the patient blood group is A, the first choice is A, second choice is AB, third choice is B, and fourth choice is O. If the patient blood group is B, the first choice is B, second choice is AB, third choice is A, and fourth choice is O. If the patient blood group is AB, first choice is AB, and second choice is A, third choice B, and fourth choice is O. If the patient blood group is O, first choice is O, second choice is A, third choice B, and the fourth choice is AB. Very good. Bank FIFO system, as per the FIFO system, the blood was issued. The FIB and cryo was once thawed to be used within 6 hours and should not be refreezed. The PLC or cryo, if the PLC or cryo transfusion was ordered, if other groups can be transfused, there is no red cells. Now we will discuss about the rate of transfusion in adults. The rate of transfusion for whole blood is 150 to 200 ml per hour. For platelets, 100 to 150 ml per hour. FFP, cryo and platelets 150 to 300 ml per hour. Okay, very good. We will discuss about the composition, shelf life and the quantity available and the temperature it was maintained. Now tell me about the WPC. For whole blood, shelf life is 35 days and quantity is 350 to 450 ml. Composition is cells plus plasma and temperature is 4 degree to 8 degree Celsius. Very good. For packet cell, The shelf life is 35 days and the quantity is 250 ml and the composition is red cell concentrate and the temperature is 4 degrees centigrade to 8 degrees for centigrade. platelets, For platelets, shelf life is 5 days and the quantity is 50 ml and the composition is only platelets and the temperature is 22 degrees Celsius to 24 degrees Celsius. for FFP, For FFP, shelf life is 1 year, quantity is 150 to 200 ml, composition is plasma with clotting factors, temperature is minus 38 degrees Celsius to minus 40 degrees Celsius. okay. For cryo, And for cryoprecipitate, the shelf life is 1 year and the quantity is 30 to 50 ml and the composition is fibrinogen 150 to 250 gram and the factor 7, 80 to 120 international unit and factor 30 and the temperature is minus 38 degrees centigrade to minus 40 degrees centigrade. very good. Now you receive the blood bag. What are all the procedures carried out in the ward? Now the blood bag is received from the blood bank. Now the blood bag is checked with the grouping from in the case sheets. We should check for the blood bag number, blood grouping, component, quantity and patient name, ward, unit, IP number and the cross matching done by the nursing officer. Also check for the non-reactive of all 5 diseases. We should also check for the date of collection and date of expiry of the blood. After checking all this, we should inform to the duty doctor. Get consent from the patient attender, doctor and the attending nursing officer. After this, start a new 18 gauge IV line and start with a normal saline infusion. Pre-medication should be given as per the doctor's advice. We should monitor the vital sign before transfusion, during transfusion and also post-transfusion. After completion of blood, the blood completion form should be sent to the blood bank and the blood bag should be
sent to the microbiology lab after 6 hours. After 24 hours, repeat HB should be taken for the same patient. If blood transfusion reaction occurs, what are all the symptoms do you observe? Itching, rashes, dizziness, vomiting and fever. Okay, very good. After blood transfusion reaction occurs, what is the next procedure? First, stop the blood transfusion immediately and inform to the duty medical officer. And as per the doctor's advice, the treatment was carried out and taken the fresh blood sample for LFT and urea and blood urea profile to the blood bank, and urine for hemoglobin and globinuria to lab, and fresh blood sample with the transfusion reaction investigation report with the reactive blood bag to be sent to blood bank. This is the transfusion reaction investigation report. What are all the investigations done in the blood bank? The investigations are the pre-transfusion sample. The first one is cell group and serum group is tested, and post-transfusion sample for cell group and serum group. Third one is bag sample for cell group and serum group, and pilot sample for cell group and serum group, and cross-matching sample for pre-transfusion and post-transfusion sample in both bag and pilot sample are tested. Plasma for lysis and direct home test are tested. Very good. The 5 nominal blood bank, they will give us a pre and post sample grouping and cross matching was done, both found compatible, and with the medical officer sign, it was dispatched to the ward, 1 copy to the ward and 1 copy to the blood bank. That's all. Finally, you all received important points, protocols and procedures regarding blood transfusion. Thank you.